Bismillahirrahmanirrahim. Insha Allahu a yau mun kawo muku wani sabon abu ko da ke ba sabo bane, ya daɗe a duniya ana yin shi. So wannan za mu koyar da wanda ba su iya bane. Wato wannan muna da Windows 11 akan wannan computer. So kuma za mu installing mata wani operating system, wato wani window din akai. Za mu installing Windows 7. Ya zama cewa muna da Windows guda biyu. Muna da Windows 11 kuma muna da Windows 7. So amma shi Windows 7 din za mu dora shi ne akan wannan Windows 11 din. So za mu create wani abu da muke cewa virtual machine. So anan za mu yi amfani da software na farko. Akwai softwares kala-kala da ake amfani da su wajen creating din virtual machine. So za mu yi amfani da software guda biyu. Akwai Oracle virtual machine ko kuma Oracle VM virtual box ko kuma na biyun VM Ware Workstation Pro. That's professional kenan ake nufi. So abu na farko da muke bukata bayan mun samu wayannan software kwaya biyun, abu na farko shine za mu nemi image din wato Windows 7, wato bootable image na Windows 7, wanda da shi za ka iya creating din bootable device kamar ko bootable hard disk ko kuma bootable CD disk, that's a DVD, ko kuma bootable flash. So shi image file din muna da shi already, so gashi nan a cikin nan gurin. So gashi ne abu na farko, gashi mun bude. So gashi nan, gashi in form of image file. So bari mu dan sashi aka, gashi nan an rubuta HP Windows 7. So shi asalin wannan abin da sa na sa HP Windows 7, shi wannan Windows 7 din is only 32 bit ne a ciki, ba 64 bit a ciki. Kuma na wata HP ne da na yi copying din shi na creating na image din shi. So abin da nake nufi da image ga wadda ba su sani ba, a misali idan na right click a nan wurin, zan zo properties. So in na zo properties zai nuna mun cewa type of file din is kun gani an rubuta disk image file in bracket .iso. In ka zo details ma haka, HP Windows 7.iso, sai kuma type din is disk image file. So na creating din image din ne na Windows din daga CD na creating ɗinsa. So in ka ga dama za ka iya creating din shi daga CD idan kana CD. In ma baka da CD za ka iya downloading din image din daga wani website ko kuma daga Microsoft website ko kuma daga other websites da suke uploading din wato operating systems da other applications da sauransu. So muna da wannan kenan na farko. So abu na biyu shine za mu creating din folder inda za mu ajiye shi wannan virtual machine din. So na yi right click akan desktop, zan je new, zan create a new folder, sai je folder. So bari bashi suna in ce Windows 7, mu ce VMW, that is na VMware. Abin da sana sa VMW shine an jima za mu yi na Oracle box din nan. So wannan ya kasance da wannan za mu fara amfani, sai kasance za mu sa wannan ana. So idan za mu yi amfani da wannan shi ma za mu create masa nasa folder daban. So sai abu na uku, zan buɗe cikin folder nan. Idan na buɗe shi zan create wani folder kuma. Amfanin folder zan create shi ne zai bani dama in dinga copying, in ɗauko abu daga cikin shi wannan computer nan asalin shi wanda muke amfani da shi muke kunna zuwa shi wannan sabon Windows da za mu yi. Wato kamar za mu yi networking ɗin su kenan, mu dinga sharing files tsakanin su biyu. So zan creating ɗin folder, sai zan je new, zan je folder, sai misali mu ce share folder. So enter. So mun creating wannan kenan mun bashi. So sai mu kulle. So abu na gaba shine za mu buɗe wato shi software ɗinmu na VMware Workstation. So gashi nan na double clicking, zan buɗe shi. So ga interface ɗin wato shi VMware ɗin namu, shi wato wannan software da shi ake creating ɗin wato shi virtual machine ɗin. Wato za ka iya creating virtual machine ko guda nawa kake so ka creating, as far as kana da free hard disk space a cikin computer ka. So anan zan nuna muku wasu abubuwa. Ina da free space a cikin computer na, bari mu buɗe muku computer na ku gani. Ku ga hard disk ina, ku ga space ina. So for example a nan wurin a drive C ina da 179 GB free space.
so wannan ma ba ruwan ku da wannan, it's only this, wannan ne kawai muke bukata a nan gurin. So abu na farko shine bayan na nuna muku wannan free space, muna da free space wanda za mu sa abubuwa da yawa a cikin ita wannan computer. So therefore muna da damar za mu creating ɗin virtual machines da yawa a ciki. So bari mu koma kan software mu. So za mu iya zuwa nan gurin mu ce create a new virtual machine ko kuma open a virtual machine. Wannan in kamar ka riga ka yi virtual machine ka save din shi da aka iya buɗewa da sauransu. So wannan connect to a remote server da sauransu haka. So ga abin da dai muka ta'allaka kai anan za mu koya muku wannan abun. So za ka iya zuwa nan ka ce create a new virtual machine, ya fito maka da wannan abun, ko kuma ka dawo nan gurin ka je file ka je new virtual machine, gashi shi ma ya fito mana. So abu na farko shine za mu selecting din typical ne ko kuma custom. So typical sun ce shine recommended, wato suna ba mu shawarar mu yi amfani da shi. So ga wanda suka iya abun sosai, suka san sirrin abubuwan sosai da kuma yadda za su shiga ko ta ina su yi abubuwa yadda ya kamata su yi amfani da custom, wato advanced option kenan. So mu yanzu ana yan koyo za mu yi amfani da wannan. So za mu je next. So idan muna a misali muna da operating system ne wato Windows 7 din mu, idan yana cikin disk din mu ne, so za mu iya amfani da disk din mu sa shi a gidan CD mu. Mu sa CD plate din a cikin gidan CD mu, sai mu selecting wannan option din. Gashi nan anan gurin yana ce mun insert the installer disk into this drive to continue. So therefore ba za mu yi amfani da shi ba, za mu yi amfani da image ne. In ba ku manta ba mu ce image na Windows 7 wanda muka downloading daga website. So therefore install disk image file open bracket ISO. So zan zo in selecting wannan, na selecting din sai zo in ce browse ya fito mun, sai in zo nemo inda na ajiye shi wannan Windows 7 image din. So na ajiye shi akan desktop ne. So ya zan yi, sai in zo nan gurin clicking akan desktop. Na clicking akan desktop. A ina yake? Gashi nan dama mun ajiye shi akan desktop din mu ne. Gashi nan Windows 7 image. Sai in double clicking in bude shi. Gashi nan HP Windows 7. Zan selecting din shi to da, sai in zo in ce open. So gashi nan ya bayyana a nan gurin, ya samu isowa. Gashi nan ya ce mun Windows 7 detected. This operating system will use easy install. So therefore mun dauko shi kenan. So yanzu a nan gurin zamu ce next. So mun yi clicking next. A nan gurin suna tambayar mu inda zamu sa serial number din operating system, wato serial number din Windows 7 din ko kuma CD key. So ba mu da shi, amma akwai hanyar da muke bi muke sa license din, muke installing din sa. So nan gaba insha Allah zan nuna muku yadda ake installing din wannan free ma, ba tare da ka yi amfani da wani software ba, ka yi activating din Windows ɗinka. So da na sa wannan ya nuna mana, da na sa wannan Windows 7 din ya gano mu cikin version of Windows din da mu installing is Windows 7 Home Basic. So a cikin shi wannan image din muna da Windows 7 Home Basic, muna da Home Premium, muna da Professional, muna da Starter Edition, muna da kuma Ultimate version. So a nan gurin za mu selecting din Ultimate. So akwai image da wasu za ku ga zallan image, zallan Ultimate ne kawai a ciki, wasu kuma Home Basic, wasu kuma zallan Professional, wasu kuma zallan Home Premium. So therefore a nan mu dai na bi amfani da Windows 7 Ultimate. So na selecting din shi. So me muke so mu sa ma sunan computer mu? So a nan gurin ya ba mu Giga-Tech. Okay, mu bar sunan computer a misali a Giga-Tech, sunan kamfanin mu kenan. So za mu ce next. Amma kafin mu ce next, in ka ga dama anan zaka iya sa ma Windows ɗinka password tun daga nan gurin. In ka ga dama kuma ka bar shi. To a nan gurin bara mu sa password mu, za mu iya barin sa tunda sun ce optional. So za mu zo mu ce next. Mun clicking next. Anan suna ce mana you did not enter the Windows product key, wato wannan serial number, wato shi activation din Windows 7 da mu saba suke ce mana ba mu saka shi ba, za mu ci gaba da installation hakan yi so daga baya mu saka. Za mu ce musu yes mun yadda. So zan clicking wannan saboda kar wannan message ya ƙara fito min. So zan selecting din yes. So gashi nan. So anan gurin yana tambaya na virtual machine name. So shi wannan virtual machine din wani suna nake so in bashi. So ya fito min da Windows 7, zan bar shi a Windows 7. So a ina ne zamu aje shi, location din a ina ne zamu aje shi. In ba ku manta ba a farko mun yi creating din folder inda muke so mu aje shi wannan virtual machine din. So zamu zo nan gurin mu ce browse. So zamu zo mu selecting din desktop saboda mun aje shi a desktop ne. So zamu selecting wannan arrow. Kada ku manta in mun click a nan zai bude mana, in mun click arrow ma zai bude mana. So in ba ku manta ba mun bude wannan folder muka ce Windows 7 VM Ware. So za mu yi clicking a kansa. Mun yi clicking a kansa.
so kun ba kuma ta bayar mana wani share folder, wannan folder da muka ƙara creating ne amma mu bar shi kawai haka. So akan wannan muke so mu yi installing ɗinsa Windows 7 VM Ware Workstation. So sai mu zo mu ce okay. So mun canja mashi location, mun bashi mazaunin shi inda muke so ya zauna. So abu na gaba shine za mu ce next. So a nan wurin yana tambayar mu ya za mu yi wani size ɗin hard disk muke so mu creating. Muna so mu creating ɗin hard disk ɗin ya zama 60 GB ne, kamar yadda suka sa mana, sun sa mana 60 GB. So za mu iya rage shi ko mu ƙara shi yadda muke so. In ba ku manta ba, bisa ga yawan hard disk ɗin da kake da shi, free space ɗin hard disk ɗin da kake da shi, shine zai baka daman ka installing wato Windows da yawa. Yanzu a nan gurin za mu yi amfani da 40 GB kawai. So a nan gurin za mu mai da shi 40 GB. So bari mu mai da shi 40 GB. So za mu bar shi a 40 GB. Then sai abu na gaba suna tambaye mu store virtual disk as a single file. Mu yi installing, mu yi creating din shi a matsayin file kwaya ɗaya ne, ko kuma muna so mu raba shi gunduwa-gunduwa, wato mu kakkasa shi. Wato shi idan mun yi wannan, mun yi shi a kwaya ɗaya, zai zauna a kwaya ɗayan shi ne, ko da mun canja Windows ɗin ko kuma mun ɗauki mun kwafe shi mun kai shi wani kwamfuta, ba lallai ya buɗe ba. To amma in kuma muka ce mushi split virtual disk into multiple files, wannan zai ba mu daman mu ɗauko mu kwafo wannan folder da muka creating da shi image na Windows 7 virtual machine, za mu iya ɗaukan shi mu kai shi wani kwamfuta kuma mu installing kuma ya aiki insha Allah. So amma a wannan a yan koyo muna son mu yi amfani da wannan option, wato store virtual disk as a single file. So zan yi clicking next. So na clicking next. A nan gurin ya bani summary abubuwan da ita kwamfutan ta zo mun da shi. In kun lura nan gurin ya bamu sunan operating system Windows 7. Location inda za mu ajiye shi gashi nan muka zaɓa. Version ɗin gashi nan. Operating system Windows 7. So hard disk ɗin in ba ku manta ba ya zo mana da 60 muka mai da shi 40. So ita kanta kwamfutan ta ɗauko mana only 1 GB ne ta bamu, shine 1024 MB, shine ya zama 1 GB. So za mu iya ƙarawa, za mu iya ragewa. Amma a nan gurin za mu ƙara saboda muna so kwamfutan ta yi sauri, ita kwamfuta a cikin kwamfutan kenan, wato ita wannan virtual machine za mu create. So abin da za mu yi a nan gurin shine za mu clicking customize hardware. Customize zai ba mu dama mu rage wasu abubuwa ko mu ƙara ko mu caccanja wasu abubuwa. So na clicking customize. So abu na farko shine muna kan memory, gashi a nan gurin memory ya allocating, wato ya sa mana 1 GB. Kuma muna da ita kwamfutar nan tamu, wato in ban manta ba zan nuna muku wannan abin, muna da gashi nan, bari mu je properties a misali, RAM din da yake kan kwamfutar, wato memory computer mu RAM, ba wai storage ba. RAM din mu muna da 8 GB ne. So a cikin 8 GB din muna da 7.69 GB wanda za mu iya amfani da shi free kenan. So da wannan din za mu yi amfani, so za mu kulle. Sannan ba kuma manta ba processor, za mu zo maganan processor shi ma, kada ku damu da wannan insha Allah. So bari mu ci gaba. So bari mu kulle wannan ko bari mu minimizing ɗinsa. So a nan gurin za mu ƙara girman memory mu. So idan na tura wannan arrow na ɗaga shi na tura shi, a nan muna 2 GB, shine ya zama mu 2048 MB. So shine 2 GB. So ina son mai da shi 4 GB, zan ƙara shi ya zama 4096, shine ya bamu 4 GB, wato rabin RAM ɗin da muke da shi akan kwamfutar mu asali kenan. So sai mu dawo nan gurin mu selecting ɗin processor. Processor guda nawa muke son mu yi amfani da shi. Processor namu Core i7 ne, da haka kuma dual core ce, quad core ce, ga ta dai tana da processor tana da core wannan core speed nan ta suna nan da yawa, za mu iya ƙarawa mu rage da sauransu haka. So in wannan machine da mu creating ya allocating mana ɗaɗɗaya, amma za mu iya ƙara mishi 2 zuwa 4. So a misali za mu ba shi nan mu ce 2, nan ma mu ce 2, mu bar shi haka. Sai nan gurin kuma za mu zo mu ce virtualization engine. Za mu yi amfani da wannan virtual Intel VTX mu bar shi, za mu ƙara wannan, mu ƙara wannan, mu ƙara wannan. So wannan option ɗin dogon bayani ne wanda in mutum ya iya sosai zai fahimce me ake nufi. So nan gurin za mu zo nan new CD stroke DVD open bracket SATA. So dan selecting wannan, nan in ba ku manta ba use ISO image file, wannan shine image file da muka dauko nan da saboda zamu yi amfani da shi. So ba ruwanmu da nan gurin tunda mun riga mun dauko shi. Network ma ba abin da mu taba a nan gurin. USB akwai USB compatibility, akwai USB 1.1, 2.0 da 3.1. So yanzu a misali idan muka sa 1.1
zai yi mana aiki amma bai kai saurin shi wato speed ɗinsa bai kai 2.0 ba bai kai 3.1 ba. So a nan gurin idan muka yi amfani da 3.1 zai yi mana amma kuma dole sai mun yi downloading wani driver wanda zai bamu dama ta yi aiki yadda ya kamata. So shine suke ce mana a nan gurin ga link din da suka bamu zamu iya downloading wannan USB 3.0 driver din. So ba ruwan mu zamu yi amfani da kawai USB 2.0 ne wanda shi baya bukatan wani driver da mu downloading. So abu na gaba zamu je sound card, wannan ba komai zamu bar shi haka, setting din haka. Printer wannan ma ba ruwan mu, display shi ma zamu bar shi haka. Amma display akwai wani abin da zamu canja a nan gurin. Wannan ba sai mun taba su ba. Nan gurin zamu zo 8GB wannan graphic memory. So graphic memory yanzu ana 8GB din nan yayi yawa wanda ya kai yawan size din RAM din da yake kan computer mu. So zamu rage shi a misali mu bashi kaman 512MB. So wannan ya ishe mu. So sauran kenan. So wannan ba sai mun ƙara wani abu ba. A nan mun ga dama zamu iya ƙara wasu devices, zamu ce add, zamu iya ƙara wasu devices a nan gurin. Amma a nan gurin bamu da wannan case din, zamu bar shi kawai. So zamu clicking close. Mun gama da wannan. In ku lura mun dawo da hard disk mun dama 40, RAM din mu kuma mun mai da shi, wato memory mun mai da shi 4GB. So abu na ƙarshe shine zamu zo nan gurin mu ce power on this virtual machine after creation. So ya riga select mana shi automatic. So a nan gurin zamu ce finish. Muna ce finish zai fara loading mana shi wato operating system a matsayin virtual drive, kamar yadda zaka yi ka creating din wato yadda zaka yi installation din computer kamar sabon installation. So mu ci gaba. So gashi nan yana kan creating. Yawwa gashi nan ya fara. VM Ware gashi yana loading a nan gurin. So gashi yana ba mu wasu option, gashi starting up gashi nan. So gashi yana ya sa mana Windows is loading files. Gashi yana kan loading. So gashi yana kan loading mana starting Windows Microsoft Corporation. So gashi nan ya ci gaba, gashi nan anan gurin yana kan loading. So zai copying Windows files sai kai 100% sai ya ci gaba. So just kamar yadda muka saba installation, normal installation din Windows. So ya gama wancan, ya gama first step din, yanzu ya dawo expanding Windows files. Yanzu yana kan expanding din files din, installing din su at the same time. So anan ma ya gama, da ya gama sai ya ƙara restarting din computer da kansa. So kada ku manta fa computer ne a cikin computer, wato virtual operating system, virtual machine, ko virtual PC, ko virtual computer. So gashi yana kan loading. Alhamdulillah. So gashi ya gama installing mana successfully. So za ku iya shutdown ta nan wurin, za ku iya restarting da sauransu haka. So kuma za ku iya zuwa wurin settings ta nan wurin, za ku iya zuwa nan wurin ku zo ku ce shutdown guest, suspend, ko kuma ku yi restarting ɗinsa ta nan ma duka. So in muna so mu shutdown ta nan ma za mu iya yin shutdown. So yanzu bari mu shutdown ta nan wurin, sai mu ce shutdown guest. Bari ku ga me zai faru, zai tambaye mu za mu yi shutdown, mu ce yes, sai mu ce shutdown. So gashi nan ya yi shutdown, yana kan shutdown. So yanzu gashi ya gama shutdown. Kuma kuma ta nan gashi summary ɗin komai da komai da muka loda ma ita wannan computer kenan. Yanzu wannan computer ce muka kirkira a cikin computer mai 4GB RAM, processor shi 4 processors, 4GB hard disk da dai sauransu. Da fatan kun gane. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sai mu haɗu a wani video na gaba. Mun gode. Allah saka alkhairi. Allah ba mu ilimi mai albarka. Mun gode.